но сетевиков. НЛ, Вилови, Тайга, там, Сибирское здоровье, ну, короче, все такие масштабные корпорации вышли оттуда. Так вот, как-то у меня были тоже Oriflame, ну не сибирская, но тоже сетевики. И, в общем, выступает их лидер. И он изначально сформулировал цель, зачем он выступает. Он хочет убедить людей, ну, заключать договор с компанией. То есть у него такая продающая презентация. А когда он выступил, и людей спросили, как вы поняли основную мысль, они поняли, что Oriflame – это большая международная корпорация. То есть это то, что они усвоили. В принципе, это неплохо само по себе, что люди это усвоили. Но они не поняли, что им надо там сотрудничать, что сотрудничать с Oriflame это выгодно и так далее. Вот основную идею он не донес совсем. И так очень часто бывает, вот прям сплошь и рядом. Так, ладно, давайте сейчас посмотрим, есть пока вопросы по оттачиванию идеи. Вот это вот базовые фильтры. Их очень сложно пройти все, но если вы их прошли, в принципе, вы можете писать кому-нибудь из организаторов TEDx, мне или на TED, потому что это на самом деле очень много. Это прямо вот кто-то там про психоанализ говорил, возможно, нам потребуется. Навалит моя идея, звучит ли она оригинально, понятно ли я говорю, понятно ли я думаю. Ну вот, это нелегко. Что? Пока ни одного пункта. Не совпало. Ну, это нормально, да. Правильно понимаю, что идея – это цель? Смотрите, цели и идея немножко отличаются. Цель выступления для спикера, их может быть несколько. В том числе, например, сделать так, чтобы люди там проинвестировали в мой бизнес, или сделали у меня заказ моих картин, или там, например, пригласили меня спикером уже за деньги куда-нибудь, купили мою книжку, все массово тут же. Естественно, если спикер ведет себя так, как будто он преследует эту цель на сцене, ну, никому это не понравится. Надо это сделать так, чтобы люди это все поняли, захотели книжку купить, но очень неявно. Есть вообще потрясающее выступление Малкольм Гладуэлл, все время не выговариваю его фамилию, хоть вроде дикцию тренирую регулярно. В общем, что-то там про спагетти-соус, про счастье спагетти-соус. Смотрели, да, вот такой кудрявый парень. И он как раз начинал про то, что, ну, я бы, конечно, хотел вам рассказать о своей новой книжке, я надеюсь, что вы ее купите, и купите себе и другу, и моя мама была бы счастлива, но я с этого начинать не буду. То есть он это сделал очень так юмористически, изящно, но таки продвинул. То есть у вас могут быть hidden agenda, то есть скрытая какая-то повестка, может быть повестка, ну, например, убедить людей там, не знаю, не мусорить, предположим, или убирать за собой пластик с улицы, и не за собой тоже. Предположим, вот это ваша реальная цель для аудитории, это то, чего вы от нее хотите. То есть с этого, я бы сказала, надо формулировать, начать подготовку выступления, но не знаю, что вперед, идея или то, чего вы хотите, на самом деле может и так идти, но я обычно начинаю, окей, вот моя тема, вот пока что я еще ее не окучивала. Мы же не можем сразу вот так вот раз и так же остро сформулировать, как Саймон Синик. Часто это месяцы нужны. Это как придумывание названия своему бренду. Реально, очень сложно. Потому что должно быть там запоминаемо, красиво, афористично, может быть там метафорично, образно. Ну так вот, пока вы думаете, там, что же вы все-таки хотите донести как идею, вы уже можете понять, кто ваша аудитория и что вы хотите, какова цель. И вот это будут первичные вопросы, а дальше думать над этим. Есть еще какие-то вопросы пока? Если третий фильтр не прошли, можно дальше. Если вы, смотрите, допустим, вот этот не прошли, а вот этот прошли, то норм. То есть они как бы взаимозаменяемы. Ну, могут и третий, и четвертый быть, и Нова звучит оригинально, но я думаю, что одного из них достаточно. На TED проходят все третьи или не всегда? Не всегда, не всегда. А вообще проходит?
Ну, вообще это не всегда делается вот так вот поступенчато. Иногда ты видишь, хочу этого спикера, и все, и начинаешь за ним охотиться. Да, или окучивать его, если он не особо жаждет выступать. Вот. Но зачастую они все проходят так или иначе. Если сразу не звучит оригинально, ну вот, например, у меня по поводу того, как мы их готовим. Минимальный у меня цикл подготовки 6 недель одного выступления. Это прям минимум-минимум. ТЭД рекомендует 6 месяцев. Я начинаю за полгода этих спикеров находить, искать. Кого-то уже за 6 месяцев, кого-то за 4, кого-то за 2. Но стараюсь после 2 уже никого не добавлять. В этом году 2 добавила. Вот. И ну, почти в последний момент, за пару недель. Но один из них был готовый, а второй просто очень хороший. Очень хороший. Но вот 6 недель, из них, или там 2 месяца, из них больше половины времени уходит иногда на формулировку, что хочу сказать, в чем вот, идея достойна распространения. Ладно, пока больше нет, из разряда не могу молчать. Так, ну тогда мы, наверное, посмотрим ролик. Возможно, некоторые из вас его видели. Так. Один из моих любимых, потому что очень актуальный. Презентацию надо свернуть, да? Да, сейчас. Так, а как мы ее сворачиваем? Аня, Олег, Так, может escape? Да, Да, escape. Сейчас нет, надо его передвинуть. Единственное, что ролик минут на сколько-то? Типа 15? 14. Свет, можно попросить выключить, потому что... Да-да-да, все верно. Спасибо. Возможно, вы его смотрели. А он относится к психоанализу и прокрастинации. О! Признала. Я посмотрела 2, есть 3. А может это... Нет, ну это, наверное, все смотрели. Ну, давайте про прокрастинацию, да. Но я люблю его пересматривать again and again, в общем, еще и еще. А кто не смотрел, есть такие? Ну, все-таки большинство, значит, смотрим. Да, так, СТП. А где у нас получается? Бутылочка, Проверь, что не по... Запустите, чтобы был какой-то звук. So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you know, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay settled. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen to every single paper. But then came my 90-page senior thesis, a paper you're supposed to spend a year on. And I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option, it was way too big a project. So I planned things out, and I decided it kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months, and then at the end, I would kick it up into high gear, just like a little staircase. How hard could it be to just walk up the stairs? No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. We had an awesome new revised plan. But then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, which turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not 1 but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. And I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. And it's the school. And they say, "Is this Tim Urban?" And I say, "Yeah." And they say, "We need to talk about your thesis." And I say, "Okay." And they say, "It's
the best one we've ever seen. That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, this guy is amazing. No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behaviors always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator, and so I could compare them, and I actually brought them here to show you today. Do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel, and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan-Tanya Harding scandal, because I just remembered that happened. Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that, we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation. Which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is. Which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans, and he wants to take all of that into account, and he wants to just have us do whatever makes sense to be doing right now. Now, sometimes it makes sense to be doing things that are easy and fun, like when you're having dinner, or going to bed, or enjoying well-earned leisure time. That's why there's an overlap. Sometimes they agree. But other times, it makes much more sense to be doing things that are harder and less pleasant for the sake of the big picture, and that's when we have a conflict. And for the procrastinator, that conflict tends to end a certain way every time, leaving him spending a lot of time in this orange zone, an easy and fun place that's entirely out of the make sense circle. I call it the dark playground. Now, the dark playground is a place that all of you procrastinators out there know very well. It's where leisure activities happen at times when leisure activities are not supposed to be happening. The fun you have in the dark playground isn't actually fun because it's completely unearned and the air is filled with guilt, dread, anxiety, self-hatred, all those good procrastinator feelings. And the question is, in this situation, with the monkey behind the wheel, how does the procrastinator ever get himself over here to this blue zone? A less pleasant place, but where really important things happen. Well, turns out that the procrastinator has a guardian angel, someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments. Someone called the panic monster. Now, the panic monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there's danger of public embarrassment, a career disaster, or some other scary consequence. And importantly, he's the only thing that the monkey is terrified of. Now, he became very relevant in my life pretty recently because people of TED reached out to me about 6 months ago and invited me to do a TED Talk. Now, of course, I
I said, yes, it's always been a dream of mine to have done a TED Talk in the past. But in the middle of all this excitement, the rational decision maker seemed to have something else on his mind. He was saying, we clear on what we just accepted? Do we get what's going to be now happening one day in the future? We need to sit down and work on this right now. And the monkey said, totally agree, but also let's just open Google Earth and let's do it. We'll 200 feet above the ground and we're going to scroll for 2.5 hours till we get to the top of the country so we can get a better feel for India. So that's what we did that day. As 6 months turned into 4, and then 2, and then 1, the people of TED decided to release the speakers. And I opened up the website, and there was my face, staring right back at me, and guess who woke up? So the panic monster starts losing his mind, and a few seconds later, the whole system's in mayhem. And the monkey, remember, he's terrified of the panic monster. Boom, he's up the tree. And finally, the rational decision maker can take the wheel and I can start working on the talk. Now, the panic monster explains all kinds of pretty insane procrastinating behavior, like how someone like me could spend 2 weeks unable to start the opening sentence of a paper, and then miraculously find the unbelievable work ethic to stay up all night and write 8 pages. And this entire situation with the 3 characters, this is the procrastinator's system. It's not pretty, but in the end, it works. And this is what I decided to write about on the blog just a couple of years ago. Now, when I did, I was amazed by the response. Literally thousands of emails came in from all different kinds of people, from all over the world, doing all different kinds of things. These are people who are nurses and bankers and painters and engineers and lots of PhD students. And they were all writing saying the same thing. I have this problem too. But what struck me was the contrast between the light tone of the post and the heaviness of these emails. These people were writing with intense frustration about what procrastination had done to their lives, about what this monkey had done to them. And I thought about this, and I said, well, if the procrastinator system works, then what's going on? Why are all these people in such a dark place? Well, it turns out that there's 2 kinds of procrastination. Everything I've talked about today, the examples I've given, they all have deadlines. When there's deadlines, the effects of procrastination are contained to the short term because the panic monster gets involved. But there's a second kind of procrastination that happens in situations when there is no deadline. So if you want to have a career where you want to be a self-starter, something in the arts, something entrepreneurial, there's no deadlines on those things at first because nothing's happening at first, not until you've gone out and done the hard work to get some momentum, to get things going. There's also all kinds of important things outside of your career that don't involve any deadlines, like seeing your family or exercising and taking care of your health, working on your relationship or getting out of a relationship that isn't working. Now, if procrastinator's only mechanism of doing these hard things is the panic monster, that's a problem because in all of these non-deadline situations, the panic monster doesn't show up. He has nothing to wake up for. So the effects of procrastination are not contained. They just extend outward forever. And it's this long-term kind of procrastination that's much less visible and much less talked about than the funnier short-term deadline-based kind. It's usually suffered quietly and privately. And it can be the source of a huge amount of long-term unhappiness and regrets. And I thought, that's why these people are emailing, and that's why